Be sure to mute your microphone when not speaking and to enable your microphone and camera when speaking. If there are any technical issues or questions at any point during the meeting, please contact members of our team who appear as host or the moderator on the screen. I will now like to give the floor to the Secretary General, His Excellency Antonio Guterres. Excellencies, thank you for coming together to reaffirm your support for Lebanon, its people, and its stability. And I thank His Excellency Dr. Hassan Diab, President of the Council of Ministers of Lebanon, for joining us today at this critical moment for his country. Our hearts are heavy for those who perished or were injured as a result of the devastating August 4 explosions. Sadly, Lebanon faces a perfect storm, a protracted financial and socio-economic crisis with an unprecedented rise in unemployment and poverty, coupled with COVID-19 pandemic. The disastrous explosions last month exacerbated these challenges. This latest tragedy must be a wake-up call. 11 months after so many took to the streets calling for change, we hope for tangible steps to implement economic, social, and political reforms. The designation of the new Prime Minister is a step in the right direction, and this should be followed by the swift formation of a government able to meet the legitimate aspirations and needs expressed by the Lebanese people and to quickly deliver on key reforms and fundamental changes. Without such action, the country's ability to recover and rebuild will be jeopardized, adding to the turmoil and hardship for the Lebanese people. I believe that now is a time for transformation in a variety of sectors, including financial, banking, and energy, as well as customs, public procurement, and state-owned enterprises. Social reforms, including social protection, can also ensure the well-being of all Lebanese, particularly the most vulnerable. Ultimately, reforms are not a goal in itself. They should respond to the legitimate demands of the Lebanese people for greater welfare, accountability, transparency, and the capacity to tackle corruption. That is essential to regain the trust of the Lebanese citizens. I salute civil society organizations, women's rights activists, and social movements as they work to respond to the needs of the population. Mesdames et messieurs, depuis les explosions, l'Organisation des Nations Unies a mené une intervention humanitaire urgente tout en explorant des mesures de long terme qui permettront au Liban de se remettre sur la voie de la stabilité et du développement durable. Je vous remercie de votre soutien et de votre coopération. Les Nations Unies et ses partenaires ont entrepris une démarche en 3 temps. Premièrement, les secours. Deuxièmement, le relèvement rapide. Troisièmement, la réforme, la relance et la reconstruction. Pour mener une action qui place les populations au cœur de la réponse à la crise, il est crucial d'accroître l'assistance internationale. Il est également essentiel d'établir une étroite coopération avec la coordinatrice résidente et coordinatrice de l'action humanitaire des Nations Unies au Liban, ainsi qu'avec les gouvernements, les donateurs, les acteurs humanitaires et du développement et de l'armée libanaise, compte tenu de leur rôle clé dans la distribution des secours. N'oublions pas qu'au-delà des réfugiés palestiniens, le Liban accueille généreusement près d'1 million de réfugiés syriens. Je salue l'initiative de la France visant à organiser une 2e conférence des donateurs en octobre. Et en ces temps difficiles, je voudrais réaffirmer ma solidarité avec le peuple libanais et exprimer l'espoir que les dirigeants politiques libanais sauront se montrer à la hauteur de la situation. Le moment est venu de privilégier l'intérêt national et le peuple libanais plutôt que les calculs politiques. Le moment est venu d'œuvrer ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour le Liban. Avec votre soutien et l'engagement du gouvernement libanais, nous pouvons tous agir en faveur du peuple libanais. Et je vous remercie. Thank you, Secretary General. I'd now like to give the floor to our co-host, His Excellency, Mr. Jean-Yves Le Drian, Minister of Foreign Affairs of France.
Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Premier ministre, chers amis, je souhaite tout d'abord remercier le secrétaire général d'avoir pris l'initiative de cette réunion et je souhaite remercier aussi chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de la mobilisation internationale aux côtés du Liban. Je m'en tiendrai à deux messages. Sur le soutien humanitaire d'abord. J'ai pu, aux côtés du président Macron, le 1er septembre dernier, à Beyrouth, constater les premiers... جانب الرئيس ماكرون أن ألحظ بأم عيني نتائج الجهود التي بذلناها سويا لتقديم يد العون للبنانيين بعد انفجار 4 من أغسطس، لا سيما بعد مؤتمر 9 من أغسطس. تظل الاحتياجات هائلة فيما يتعلق بالبنى التحتية المتأثرة من مدارس ومستشفيات للدعم الذي يتعين تقديمه للعائلات. من الضروري جدا أن نظل مجتمعين بعد مرحلة الطوارئ. نحن الآن في المرحلة التالية من التصدي للأزمة، وهذه المرحلة لا يمكنها أن تتجاهل البعد التعليمي والثقافي. إن اليونسكو بمبادرتها تسعى لمواجهة الطوارئ في هذا المضمار، ونحيي إرادة المنظمة العمل مع الدول الأعضاء في هذا المضمار. إن مساعدة المجتمع الدولي يجب أن توزع بشكل فعال وبشفافية مطلقة لصالح اللبنانيين. علينا أن نواصل العمل سويا إلى جانب الأمم المتحدة والتي تتولى الدور الرئيسي فيما يخص تنسيق المساعدات. أود أن أحيي دور المنظمات غير الحكومية اللبنانية. المجتمع اللبناني الذي لطالما جسد تطلعات اللبنانيين للتغيير قد بين روح المبادرة وإرادته تولي زمام أموره. إن المجتمع اللبناني هو ثروة لبنان الحقة وجديرة بالاحترام، ووجب الآن على لبنان يكون في المستوى. وكما قال الأمين العام فإن الرئيس ماكرون قد اقترح عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان لمتابعة رد فعلنا وتصدينا للأزمة، وإن كل أعضاء فريق الدعم سينضمون إليه. رسالتي الثانية تتعلق بالدعم السياسي. التعافي في لبنان هو في المقام الأول مسؤولية القوى السياسية اللبنانية، وهي قطعت وعودا جدية منذ سبتمبر، ألا وهي تشكيل حكومة تصريف أعمال وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعافي البلاد. وإن التدابير التي ينتظرها اللبنانيون وشركاء لبنان الدوليين معروفون. سأكتفي بالإشارة لاستئناف المباحثات الجدية مع صندوق النقد الدولي ومراجعة حسابات المصرف المركزي وتوفير رؤوس الأموال وإجراءات الشفافية والحوكمة، وفي طليعتها إصلاح الجمارك وإدارة القطاعات الحيوية كقطاع الكهرباء. وعلى هذا الأساس فقط سنتمكن من المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يواجهها البلد. في الوقت الراهن القوى السياسية لم تتمكن من الاتفاق لتشكيل حكومة. نحن بحاجة لضغوط للدفع بالمسؤولين اللبنانيين بأن يفوا بالتزامته، وإن فرنسا تعمل جاهدة في هذا المضمار كما هو الحال بالنسبة لشركائها. هذه الجهود المتضافرة يجب أن تتواصل، لأن ما على المحك هو مستقبل لبنان. إن مسؤولية كل القوى اللبنانية على المحك يتعين عليها أن تقف في صف لبنان واللبنانيين من خلال تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة. وإن الحفاظ على تعبئة جدية هو السبيل الأوحد لتعافي لبنان. في غياب الجهود لن يكون هناك من دعم دولي، ولكن لو أن الإصلاحات بودر بها فإننا لن ندخر جهدا. هذا هو مغزى عملنا المشترك منذ مؤتمر سدر. شكرا على حسن إصغائكم. شكرا معالي الوزير. يسعدني الآن أن نعطي الكلمة الآن لمعالي الدكتور حسان دياب رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية. شكرا.
outrage that I, an apolitical academician, accepted on December 10, 2019 to assume the responsibilities of premiership. In many instances, my government was able to improve governance and tried, I quote, to break the hold of the elite capture of power, unquote, as stated in the Beirut Rapid Damage and Needs Assessment Report released in August 2020. We succeeded in many cases to satisfy the people's demands, which we had supported and endorsed from the outset in the government's policy statement of February 11. We failed in others due to the tight grip of a political layer that resisted change at any cost to preserve its benefits and stature. Nevertheless, the milestones achieved by my government can serve as a stepping stone for additional progress, particularly the following achievements: the government's financial recovery plan and its decision to request an IMF program, the appointment of 4 new central bank vice governors, as well as other senior officials, including the Banking Control Commission, the forensic audit of the central bank, improving the borders scanning system to fight trafficking, the law enforcement decree on access to information, and the anti-corruption strategy adopted by the Council of Ministers on May 12, which has been well received by the international development community in Lebanon, as highlighted by Mr. Arkan al-Siblani, Chief Technical Advisor at UNDP Arab States on August 20. In fact, the disaster which has struck the core of Lebanon unveiled the rampant and pervasive corruption in politics, in administration, and the state, as I mentioned in my resignation speech on August 10. My resignation on August 10 was meant to be a wake-up call for Lebanese politicians to stop the bickering that hindered comprehensive reforms, to end the downward spiral to self-destruction, and to side with the people's unabated demands for real change, which require an inclusive government ready to embark on a long, arduous journey for salvation. Excellencies and friends, the port's cataclysmic explosion occurred as Lebanon was already confronting concurrent and dire socioeconomic and financial conditions, some being endogenous to its system and to mismanagement, but others stemming from Lebanon's location in the Middle East, one of the most volatile geopolitical regions. In this regard, I strongly believe that the primary responsibility for recovery rests on the Lebanese themselves and on implementing reforms through the state's 3 powers, namely the executive, legislative, and judicial powers, in a transparent manner. In contrast, the creation of a growth-enabling climate and the maintenance of international peace and security in Lebanon against the backdrop of the region's ongoing turmoil is a shared responsibility. To aggravate an already tough situation, approximately 2 million displaced Syrian and Palestinian refugees sought refuge on Lebanese territories at different times. Under the current strenuous circumstances, carrying this heavy burden of hospitality is unbearable, particularly that more than 55% of the Lebanese population is now trapped in poverty. More alarming, though, is the extreme poverty level likely to afflict over 45% of the population by year-end, according to the EU and UN findings. To conclude, support of the international community is instrumental to overcome Lebanon's challenges, starting by the most pressing reconstruction of the port of Beirut and the city's devastated zones, including schools and hospitals. However, reshaping a better Lebanon is contingent upon our ability to regain trust and earn respect through credible accomplishments. This, in my view, requires instilling a culture of law, accountability, transparency, combating impunity, and more importantly, the humility to acknowledge our weaknesses beside our strengths and our shortcomings along with our merits. I would like to thank the International Support Group for holding this periodic meeting to review Lebanon's conditions. The ISG has been at the forefront of support to Lebanon, whether to the country's various civil institutions or to the Lebanese armed forces,
the backbone of Lebanon, deployed side by side with UNIFIL to assist the government of Lebanon in extending its authority in South Lebanon in accordance with Resolution 1701. I am equally gratified that the International Conference on Assistance and Support to Beirut and the Lebanese people, which met virtually on August 9 at the invitation of the President of the French Republic and the UN Secretary General, was a clear testament of solidarity with the Lebanese people in these horrendous times. Moreover, I wish to extend words of gratitude to the UN and its humanitarian partners in Lebanon for launching a flash appeal in response to the devastating port blast, as well to all the organizations, NGOs, civil society, and last but not least, my fellow Lebanese citizens who took to the streets, notwithstanding the risks, to help the disabled, the wounded, the homeless, and the bereaved. Hopefully, we will soon move from emergency and relief assistance to recovery and reconstruction. Help us restore hope to rise again from the ashes. Thank you.